Welcome to today's session, which is on communication. And we have been able to combine it with the induction for new joinees as well. So it is a good way for us to refresh our communication skills and also get the newcomers to learn about it. So over to you, Sister Selvi. Thank you, ma'am. Good afternoon to all. This is my privilege to stand before you to what all the things we are doing for new joiners, and this is one of the good communication to enhance the patient safety and quality of care. Before starting this process, I'll call our CNO, ma'am, Lieutenant Colonel Nirmala Iyer, ma'am, to give some information introduction about this topic. Good morning, all. It's really great that all of you come for this program. As you all know, communication is very important in every walk of life, be it a home, be it a hospital, be it anywhere. But certainly in nursing, communication is very important because you are center of the any care. What happens? Doctor doesn't come, nurse is asked. There is no linen, nurse is asked. Drug is delayed, you are asked, correct? And when there is a problem, you only face bill is high, you are asked. So you should know how to communicate effectively so that the patient gets the best care. Also, you are safe, patient is safe. Communication doesn't mean only to listening and talking. It is how you listen, how you communicate with empathetically, and how you use your body language, what words you choose to use. Now, all these are very important in different situations. So we are giving training to all of you regarding IDET, LEAP and all those. These all we train you how to talk in different situations. When the patient is angry, when attenders, very commonly you find this, correct? When attenders are very angry, how to talk to them, how to cool them down. Same way when you want to communicate to doctors about the patient condition, when you want to talk to some department about your issues, when you want to talk to pharmacy about your medicines, no, or when you talk to even the housekeeping, how to get the work done, because you have a different way of communication. Same communication won't help everywhere, right? Talk to the GD or housekeeping, your language has to be different. Your body language has to be different. You talk to the patient is going to be different. When you talk to your doctor, you have to be very clear and specific. So let us just, whatever we are doing, we are going to reiterate only a recapping of what you were taught you before. For newcomers, it's going to be new one. Please listen and see where we make mistake. When you make a role play, understand much better. So welcome to all of you. Please make the most of it. Thank you so much. Thank you, ma'am. This is the time to give my gladness and thanks to our Karkandhu team, because their efforts we are standing here. My special appreciation to Dr. Pata sir and Dr. Vidya ma'am. They have given this opportunity to present our whatever things we are doing here, and this is one of the platform for new joiners, and already we are having that experienced staff also. They have that knowledge to enhance their knowledge and to implement in the patient side. Today's our topic is say it right, save your life. What do you understand from this topic? Anyone you can express what you understand, or you are what do you know about that topic? Yeah, it's good. Okay. Can this topic can be considered as a, if we are managing the code blue situations, that is one of the closed loop communications. We can take that point here. If we are managing the closed loop communications, it helps the patient enhance their quality of care. Okay. So next I am going to present about what you understand from these slides. This is based on communications, not only healthcare and humans, other than all the creations and creators also doing effective communications. First one that which reflects that turtles also doing communication with them. Then some of the trees and some of the animals, birds also doing effective communications. So as a healthcare workers, we also
how to do effective communications. So this is the definition of the communications. Communication refer to exchange of informations, ideas, thought or message between individual, group or entity through various means. There will be a different type of communication. Can anyone say what are the types of communications? Okay. Verbal and non-verbal and visual communications. If we are entering this topic means we can take beyond one days or 2 days also we can cover about that communication. So this time this is very important comparing to theory. Is role play is one of the good learning for okay. Then coming to effective communication is crucial in healthcare settings. This is according to book picture. Its first one is giving patient safety and accurate diagnosis and patient satisfaction and collaboration among healthcare teams and team building and trust and reducing anxiety and stress. Okay. Then now currently we are using the 3 types of communication tool. What are the 3 types of communication tool we are using for our patient side? Aider and ISBAR and LEAF. Okay. Aider stand for A, acknowledge and introduce, D for duration, E for explanation and T for thank you. Then coming to LEAF. Okay. LEAF means what are the situations you are using this LEAF tool? Patient is unsatisfied situations or else patient is having agitated or patient is not cooperative. That time we can use that LEAF. Okay. L for listening, E for empathize and A for apologize, P for problem solving. Okay. Next ISBAR. ISBAR, what is the abbreviation for ISBAR and what is the situations we are using this ISBAR? Good. Hand of communications and communicating with doctors, you have to use that ISBAR method communications. I stand for introduction, S for situations, B for background, A for assessment and R for recommendations. Okay. Okay, thank you so much. Now we are move on to role play. First team aider, they are going to communicate what is the tool we are following, what is the importance of communication with the patient. Good afternoon, everyone. I am Ms. V. Vijaykumari. I am Pastina. I am Shanmuga Priya. We are from CTICU. We are here to demonstrate a play role on aid. A stands for acknowledge. I stands for introduce. D stands for duration. E stands for explanation. And T stands for thank you. Communication is very important tool for our quality of care. In day-to-day life, we are using the communication skill. It's various types. Already, ma'am explained. We are going to do a small role play to improve our knowledge regarding the communication. I hope you all enjoy our role play. Thank you. And I am here to play a role play on what a effective staff nurse should do and how does effective communication plays a major role in aid. I am here to represent don'ts. Do not do. So don't follow me what I am going to do. And myself as a patient. Doctor advice for blood sampling. Okay, I'll proceed. Excuse me, ma'am. Is coming? Ma'am, good morning. Good morning, sir. Doctor advice for blood sampling. I am going to take a blood sampling. It will. Do you sleep yesterday night? Yes, sister. Do you have any complaints, ma'am? No, sister. Excuse me, ma'am. Yes, come in, sister. Hi, ma'am. Good morning. Good morning. Okay. Hope you're doing better. Yes, sister. Much better. Did you sleep well yesterday? Yes, sister. Okay. Do you have any complaints today? No, sister. I feel better than yesterday. Nice. Great. Ma'am, what's your name? Pastinal, sister. Okay.
full name please. Fastina, sister. Okay. Myself Shanmuga Priya, doctor advice for your blood sampling ma'am. I'm going to perform, okay? Okay. Hi, ma'am. Myself Vijay Kumari. I am working as a senior staff and I will be with you from 2 to 8. I am assigned for you. If anything, you can press the call bell. I'll be there for you. And today, doctor's advice for blood sampling. Can I please know your name and I'll just cross check? Okay, great, ma'am. Fastina, sister. Okay. So, if anything, just press. I will be there for you. Okay, sister, sure. Continuing. Ma'am, the blood sampling take 2 to 3 minutes. Can you cooperate ma'am, please? Ma'am, doctor has advice for blood sampling for you and it will just take around 2 to 3 minutes. Can I please get your cooperation? Yes, sister, sure. Thank you. Explanation. Ma'am, doctor advice for blood sampling. We checked yesterday to recheck whether your values are increased or not. I'm going to do the electrolyte test. It will not painful ma'am. Sister, it's painful. Wait ma'am, wait ma'am. It's not paining ma'am. I'm just applying the tourniquet. Ma'am, a small prick, keep like this. I'm almost done, ma'am. Hi, ma'am. Can we go for blood sampling? Yes, sister. Don't worry, it's a small procedure. Okay? Okay, you're ready? You're relaxed? Yes, Okay, it's sister. just a small procedure. I just need your cooperation. It won't take much time. Okay, can we recheck your name once before the sampling? Your Okay. name, please? Fastina, sister. Okay, great, ma'am. So I'll just explain you the procedure. It's just a small procedure. It will take 2 to 3 minutes. It won't take much time. Okay? First, I'll just tie the tourniquet for you. It will be a little bit tighter. Okay? I'll make sure it is not too tight for you and make you feel comfortable of it. It will be tight above your elbow. Okay? You're comfortable. It's too tight for you. It's too tight for you? No, sister. Okay. And alcohol swab to prevent cross infection. Okay. A gentle wipe. And ma'am, did you sleep yesterday night well? Yes, sister. Okay. Then what you had for your breakfast in the morning? Yes, sister. What you had? What you ate? Idli. Okay, great. So not too much. It won't be too painful for you. Okay. A small needle, ma'am. Okay. Please be gentle, sister. A gentle prick. Please don't take a deep breath. Okay, it's almost done. Don't worry. Great, ma'am. Good cooperation. Okay, done, ma'am. Just to prevent bleed, I'll just keep a gauze for you. Okay? A micropore to secure your bleed. It was too painful, you, ma'am. No, sister. What? Okay, just fold your hands, ma'am. After 5 to 10 minutes, I'll just remove it. Okay, sister. The last stands T. Thank you. Ma'am, I'm almost done your blood sampling. That once the result comes, doctor will come and explain you, ma'am. Okay? Thank you. Ma'am, your blood sampling is done. I will just send you a blood sampling. And don't worry, the result will be updated by you, by the doctors in the evening. It has been sent for potassium and doctors will give you a clean explanation. Okay, and thank you, ma'am. Thank you for your great cooperation. Thank you, Vijay, sister. Something that I can help you out after this? Do you need any help from me? No, sister. Okay, thank you. Thank you, Vijay, sister. Supervisor is coming for the rounds and now we'll get feedback from the patients. Good afternoon, ma'am. Can I come in, ma'am? Excuse. Good morning, ma'am. எப்படி இருக்கீங்க? ஸ்டாஃப்லாம் நல்லா பார்த்துக்கிட்டாங்களா? யார் நைட் நல்லா தூங்குனீங்களா? பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்டீங்களா? கால் பெல் அடித்த உடனே வந்தாங்களா லாஸ்ட் நைட்? You're comfortable? Vijay sister. She told your name. Yes, sister.
அப்புறம் மோஷன்லாம் போனீங்களா காலையில்? போனேன் சிஸ்டர். டாக்டர்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தாங்களா? பார்த்தாங்க சிஸ்டர். மெடிசன்ஸ் டைம் கொடுத்தாங்களா? டைம் கொடுத்தாங்க சிஸ்டர். சரி, யூ கம்ஃபர்டபுள்? யா தேங்க்யூ சிஸ்டர். ஸோ மச். கம்ஃபர்டபுள். டேக் கேர். தேங்க்யூ ஸோ மச். தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் ஃபீட்பேக். Both we do the same procedure, but I am comfortable with register. Do you know what is the reason? Vijay has done the good thing. She communicated well. She introduced her name. In aided, she followed. Shanva Priya, she didn't follow her. She didn't look at her face at all. Has to talk front eye to eye contact and just smile. As ever, enter in. Just say good morning. Wish the patient, and you tell the timings of duration. What time you are doing and what you will do. Anything you will explain to the patient before procedure and the timing. Talk to the attender also. They have taken breakfast or not. So if the call bells, attend the call bells. Okay. So everything will take care of. Just comfortable with the patient. So you have done the great, but just little more to take care of. What I want, because I am represented what we should not do to the patient. Yes. Cannot angry. You should not. I won't go as far as to say not do. You have done the good. You have done The the best. basic. She has taken it to another level. Level, yes. For going to ஸோ ப்ரிக் பண்ணும்போது வந்து பெயின் இருக்கும் மேம், கொஞ்சம் டாலரேட் பண்ணிக்க, அதை நீ சொல்லலை. ஷி டன். யூ டன் த குட், பட் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு கான்ட்ரிபியூட். ஸோ சில டைம் வந்து பிளட் சாம்பிள் எடுக்கும்போது நிறைய எடுத்தால் பேஷண்ட் பயப்படுவாங்க. ஸோ ஒரு 2 ml தான் எடுப்போம் மேம். ஸோ நாட் மச் பிளட். ஸோ டு எக்ஸ்பிளைன் கரெக்ட்லி. So I request everyone to maintain silence when there's something going on in the stage. Whoever wants to speak, please put up your hand. We'll give you the mic because we want it to be interactive. We don't want you to be just a quiet audience, but at the same time, we want to hear what you're saying. So instead of chatting among yourselves, please raise your hand so that we can hear you clearly. Okay. Actually, we are happy that we were able to differentiate what she should not do, and I have done what we should do. So we are happy that we have given it a quite clear explanation. In acknowledge, a staff nurse should come with a good smile and should have eye contact. And I for introduce, we should give a self-introduction about ourselves, and we should get introduction about our patient. And D for duration, explaining the procedure, how long it will take and what is the procedure duration. For example, if it is an ultrasound, to keep the patient in empty stomach or bladder and everything we should explain. And if explaining the procedure, when the patient should be in empty stomach, when the patient should take water and fill the bladder and everything, it comes in the explanation. And T for thank you. And communication is an effective tool. Yes, all are the effectiveness, all are skillfulness, and of course all are well trained, but it's a way that how we handle our patient. A gentle talk will give a clear thought. So have effective communication. Have a great day. I need So my dear nurses, don't follow me. Actually, we should follow the maximum. We should give our 100% and 200%. We should not give 60-70%. And your small things make a different. Your small things make a different things patient impact. Okay. So what I mean the small things, the better communication. Even though the patient in a critical condition, if you give a better communication, they can understand our procedure. We are there to take care of them through our communication only. I made a mistake to understand what we should not do. She done our clear things, what we should do. That's why our concept. I hope you all enjoyed what I said before. Thank you once again. Thank you all. There was one mistake. Can somebody say what was the mistake in this? There was a mistake, have you observed, all of you? What is the IPSG first goal? So how did she identify the patient? Only name. She has not taken the file, not check the number, correct? This mistake all of us do. 99% everything is fine. 1% can make a drastic error. Understand, please don't go by name. She's supposed to open the file and check the ID number. She only asked the name. That was a mistake. I think all of us do that. Please change. It's very, very important that you check with the UHD number, not only with the name. Okay? Otherwise, it's very good. Thank you. Thank you, CEO ma'am. Thank you, Dr. Vidya ma'am. Thank you, Selvi ma'am, for giving us opportunity. And thank you. Have a great day. Ms. Pastinal and Shanmuga Priya and Vijay Kumari. Second leave is going to perform by ER team, Mr. Bharat and Miss Jasmine sister
and Davapriya, and one more staff, Miss Yuvarani. Good afternoon. Once again, myself Bharat Kumar from emergency department. I'm a registered nurse. So we are going to do LEAP, which is we are doing in our day-to-day life. Not only with the patients, with the family, with the father, with the mother, especially with the wife, myself. So just fun. I'm going to introduce my team. Sorry, she's our team head. I'm in her team. So Jasmine sister, she rolled as an emergency nurse. Pavadarani as an emergency physician. Yuvrani act like my sister. And myself, patient, a 22.5 years male with a chest pain. Thank you. 88 years of male patient. Sister, emergency sister. வாங்க சிஸ்டர் வாங்க சார், என்னாச்சு? ரொம்ப செஸ்ட் பெயினா இருக்கு சிஸ்டர். வாங்க சார், படுத்துக்கோங்க. மார்னிங்ல இருந்து உங்களுக்கு செஸ்ட் பெயினா இருக்கு சிஸ்டர். பார்க்கலாம். கொஞ்சம் சீக்கிரம் பாருங்க சிஸ்டர். உடனே. ஐயோ நெஞ்சு வலிக்குது சிஸ்டர். சார் நேம் சொல்லுங்க. பரத் சிஸ்டர். ஏஜ் சார் 88. ஆமா சிஸ்டர். ஓகே. என்ன ப்ராப்ளம்? ஐயோ நெஞ்சு வலிக்குது சிஸ்டர். ஓகே, எப்போதுல இருந்து? ஐயோ நேத்துல இருந்து வலிக்குது சிஸ்டர். ஓகே, நான் உங்க இதெல்லாம் நோட் பண்ணிட்டேன். ஏதாச்சும் பாஸ்ட் ஹிஸ்டரி இருக்கா? இல்லைங்க சுகர், பிபி? ஐயோ நல்லா இருந்துச்சு சிஸ்டர். நேத்து வரைக்கும் நல்லா ஓடிட்டு இருந்துச்சு. அலர்ஜி எதுவும் இருக்கா? இல்லைங்க சிஸ்டர். ஓகே. செஸ்ட் பெயின் வந்து நேத்துல இருந்து இருக்கு. ஆமா சிஸ்டர். ஓகே, நான் டாக்டர்கிட்ட இன்ஃபார்ம் பண்றேன். அதுக்கு முன்னாடி வைட்டல்ஸ் மட்டும் செக் பண்ணிக்கிறேன். அம்மா தங்கச்சி அண்ணன் போயிடும் போலவே, சீக்கிரம் பார்க்க சொல்லுமா. சிஸ்டர் கொஞ்சம் சீக்கிரம் பாருங்க சிஸ்டர். பார்க்கலாம். நான் இப்போ பிபி எல்லாம் பார்த்துடுறேன். நீங்க ஒரு 5 மினிட்ஸ் வெயிட் பண்ணிக்கோங்க. எவ்வளவு நேரம் ஆகும் சிஸ்டர்? இப்போ வைட்டல்ஸ் செக் பண்றதுக்கு ஒரு 5 மினிட்ஸ் ஆகும். பார்த்துட்டு டாக்டர் என்ன சொல்றாங்க வந்துருவாங்க, உடனே வருவாங்க. சரிங்க சிஸ்டர். வைட்டல்ஸ் செக்டு டாக்டர் வராங்க, பார்ப்பாங்க. இப்போ சார் உங்க பேரு? பரத் சிஸ்டர். ஏஜ் என்ன சார்? 88ன்னு சொன்னாங்க சிஸ்டர். சரி ஓகே. என்ன கம்ப்ளைண்ட், என்ன பிரச்சனை? ஐயோ நெஞ்சு வலிக்குது சிஸ்டர். எப்பத்துல இருந்து? ஐயோ நேத்துல இருந்து சிஸ்டர். சரி கொஞ்சம் கார்ட் மட்டும் ரைஸ் பண்ணிக்கலாம். கொஞ்சம் கார்ட் மட்டும் ரைஸ் பண்ணிடுங்க சிஸ்டர். கடைசியா மருந்து தர மாட்டீங்களா சிஸ்டர்? பாக்குறோம், ஃபர்ஸ்ட் செக் பண்ணிட்டு தருவோம். டாக்டர் காப்பாத்துங்க டாக்டர். சரிக்கா பாக்குறோம். சரி எப்பத்துல இருந்து பெயின் இருக்கு? நேத்து நான் சாயந்தரத்துல இருந்து இருக்கு சிஸ்டர். நேத்துல இருந்து இருக்கா? எங்க வலிக்குது கரெக்டா சொல்லுங்க. இந்த பக்கம் வலி ஆரம்பிச்சது, அப்படியே இந்த பக்கம் போய் கை வரைக்கும் போகுது. பேக்ல எங்கனா பெயின் இருக்கா? இல்ல இல்ல பேக்ல எல்லாம் எதுவும் இல்ல. சரி ஓகே. சரி செக் பண்ணு. செஸ்ட் பெயினா இருக்குன்னு சொன்னீங்கல்ல, ஸோ ஒரு இசிஜி, ஒரு எக்கோ, ஒரு ட்ராப்பை மட்டும் பார்க்கலாம். அது பண்ணா தெரிஞ்சிருமா சிஸ்டர்? அதில் பண்ணால் எதுக்காக பெயின் என்னன்னு நம்ம பார்த்துட்டு அப்புறமா உங்களுக்கு வந்து சீக்கிரம் சொல்லிடுவீங்களா? சரி. என்ன நர்ஸ் இசிஜி, எக்கோ, ட்ராப்பை அது மட்டும் பண்ணிவிட்டு எனக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணுங்கள். இசிஜி டன், எக்கோ டன். சரி, இப்போ ஒரு இன்வெஸ்டிகேஷன் மட்டும் சொல்லியிருக்காங்க, அது மட்டும் சாம்பிள் எடுத்துக்கிறேன். சரிங்களா? அது பண்ணதுக்கப்புறம் தான் வந்து ஹார்ட்டில் என்ன ப்ராப்ளம் இருக்குன்றது டாக்டர் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி சொல்லுவாங்க. உடனே சொல்லிடுவீங்களா? ஆமாம் ஆமாம். என்ன பண்ண போறீங்க சிஸ்டர்? சாம்பிள் எடுக்க போகிறோம். ஒரே ஒரு பிரிக்கு தான், சீக்கிரம் எடுத்து முடிச்சிடலாம். Tropic sample collected. சிஸ்டர் ரிப்போர்ட் வந்ததா? வாங்க இங்க. அம்மா வாமா இங்க. இவங்க என்னவோ பண்ணாங்க, இன்னுமே சொல்ல மாட்டேன்றாங்க. என்னன்னு கேளுமா. ஒன்றும் இல்லை, நான் நீங்கள் பயப்படாதீங்க இருங்க, நான் சிஸ்டர்கிட்ட கேட்குறேன். சிஸ்டர் வந்து 1 மணி நேரம் ஆகுது, எதுவுமே சொல்லவே இல்லை. என்ன ஆச்சு, எதுனா ஆச்சா? ரிப்போர்ட் வந்துச்சா சிஸ்டர்?
இல்லை சாம்பிள் அனுப்பியிருக்கோம் அது ஒரு 45 மினிட்ஸ் ஆகும் இப்போ ஆல்ரெடி half an hour ஆயிடுச்சு ஒரு 1/4 மணி நேரம் வெயிட் பண்ணிக்கலாம் பழமா ரத்தம் எடுத்தீங்க சிஸ்டர் எப்போ ரிப்போர்ட் வரும் உடனே வரும்னு சொன்னீங்க 10 நிமிஷம் சொன்னீங்க இப்போ பாருங்க 1/2 மணி நேரம் ஆச்சு இன்னும் ரிப்போர்ட் வரல. நீங்க டென்ஷன் ஆகாதீங்க இருங்க சிஸ்டர். எவ்வளோ நேரமா சிஸ்டர்? 1 மணி நேரத்துக்கு மேலே ஆகுதுங்க சிஸ்டர். இல்லை சாம்பிள் எடுத்துட்டு ஒரு அனுப்பி 40 half an hour ஆயிடுச்சு இன்னும் ஒரு 15 மினிட்ஸில் வந்து சாம்பிள் ரெடி ஆகிடும் கொஞ்ச நேரம் வெயிட் பண்ணுங்க நான் சர்வீஸ் எக்ஸலன்ஸ்க்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணுறேன் அவங்க வந்து உங்கள்கிட்ட பேசுவாங்க. அவங்க வந்து ரிப்போர்ட் சொல்லுவாங்களா? எவ்வளோ நேரம் தான் வெயிட் பண்ணுறது? நான் நெஞ்சு வெளின்னு வந்தேன் சீக்கிரம் தருவீங்கன்னு நீங்கள் இன்னும் தரல ரிப்போர்ட் டாக்டர் வர காணும். 1 செகண்ட் சார். குட் ஆஃப்டர்நூன் நான் இருந்து பேசுகிறேன் ஜாஸ்மின். இந்த மாதிரி ஒரு பேஷண்ட் வந்திருக்காங்க. பேஷண்ட் நேம் பரத் ட்ராப்பே சென்ட் பண்ணியிருந்தோம். half an hour ஆகிடுச்சு இன்னும் வந்து ரிப்போர்ட் வர 15 மினிட்ஸ் ஆகும். அட்டெண்டர் ஷவுட் பண்ணுறாங்க அதை மட்டும் வந்து பேசணும். ஓகே சிஸ்டர் நான் இப்போ வரேன் வார்டில் இருக்கேன் இதோ ஒரு 5 நிமிஷத்தில் வரேன் கீழே. ஓகே தேங்க்யூ. குட் ஆஃப்டர்நூன் சார். என் பேர் ஜமுனா. நான் சர்வீஸ் எக்ஸலன்சி டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்து வரேன். சொல்லுங்கள் சார் என்ன பெரிய சார்? நான் நெஞ்சு வலின்னு வந்தேன் டாக்டர் பார்த்தாங்க இசிஜி எடுத்தாங்க எக்கோ எடுத்தாங்க பிளட் டெஸ்ட் எடுத்தாங்க ரிப்போர்ட் வரும் நாங்கள் சீக்கிரம் வரும்னாங்க. இப்போ பாருங்க 1/2 மணி நேரம் ஆச்சு இன்னும் ரிப்போர்ட் வரல எதுவுமே சொல்ல மாட்டேன்றாங்க. நான் வேறு ஹாஸ்பிட்டல் போகிறேன் நீங்கள் என்னை விடுங்க. வந்து 1 hour மேலே ஆகுதுங்க மேம். ரிப்போர்ட் வரும் தான் சொல்கிறாங்க இன்னும் எதுவுமே சொல்லவும் மாட்றாங்க. மேம் சாரி நான் என்னென்னு சிஸ்டர்கிட்ட செக் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு அப்டேட் பண்ணுறேன். அண்ட் மோர் ஓவர் லேப்லேயும் எவ்வளோ நேரம் ஆகும்னு ஏன்னா பிகாஸ் அர்ஜென்ட் பேசிஸில் சாம்பிள் அனுப்பிச்சிருப்பாங்க. நான் செக் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு அப்டேட் பண்ணுறேன். ஒரு 2 மினிட்ஸ் நான் என்ன செக் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு திருப்பி உங்கள்கிட்டே நான் வரேன். சிஸ்டர் அவங்களோட சாம்பிள் எப்போ போச்சு சிஸ்டர்? இருங்க லேபில் நான் செக் பண்ணிக்கிறேன். நான் சர்வீஸ் எக்ஸலன்சி டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்து பேசுகிறேன். என் பேர் ஜமுனா. இஆர்லேருந்து பரத்னு ஒரு பேஷண்ட் 88 இயர்ஸ் மேல் அவங்களோட ட்ராப்பை சாம்பிள் அனுப்பிச்சிருந்தாங்க. எவ்வளோ நேரம் ஆகும் இன்னும் ரிப்போர்ட் வரத்துக்கு? ஏன்னா பிகாஸ் half an hour பேக்கே அனுப்பிச்சிட்டாங்க. சரி ஒரு அர்ஜென்ட் பேசஸ் தான். ஓகே வித்தின் 5 மினிட்ஸா? ஓகே தேங்க்யூ சிஸ்டர். இன்னும் 5 மினிட்ஸில் வரும்னு சொல்கிறாங்க. நானும் செக் பண்ணிவிட்டு அவங்களுக்கு சொல்கிறேன். நான் அப்டேட் பண்ணுறேன். சாரி நான் லேபில் பேசிட்டேன். இன்னும் ஒரு 5 நிமிஷத்தில் சாம்பிளோட ரிப்போர்ட் வரும். நான் இங்கேயே இருக்கேன். ரிப்போர்ட் வாங்கி கொடுத்துட்டு டாக்டர்கிட்ட சொல்லிட்டு போகிறேன். சாரி ஃபார் த இன்கன்வீனியன்ஸ் டிலே ஆனதுக்கு. நான் சிஸ்டரோட கோஆர்டினேட் பண்ணி இங்கேயே சாம்பிளும் ரிப்போர்ட்டும் வாங்கி கொடுத்துட்டு போகிறேன். இசிஜி எக்கோ ரிப்போர்ட் ஆல்ரெடி டாக்டர்கிட்ட கொடுத்தாச்சு. ட்ராப்பை ரிப்போர்ட் மட்டும் வந்துட்டாங்கன்னா உங்களுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணிடுவாங்க என்ன. சீக்கிரம் சொல்லிடுவீங்களா? எஸ் சார் எஸ் சார். தேங்க்யூ. ரொம்ப நன்றி மேடம். தேங்க்யூ மேம். தேங்க்யூ. சினாரியோ முடிஞ்சிருச்சு. ஸோ தேங்க்யூ நாங்கள் என்னென்ன பண்ணமோ எல்லாத்தையும் பார்த்ததுக்கு. பெஸ்ட். ஸோ லீப்ன்ற விஷயம் வந்து வி கான்ட் யூஸ் இன் த எமர்ஜென்சி ஃபீல்ட் ஆர் நர்சிங் ஃபீல்ட் ஆர் மெடிக்கல் ஃபீல்டில் மட்டும் யூஸ் பண்ணுறது. இட் ஆக்ட் ஆன் தி எனிவேர் எல்ஸ். கார்பரேட் ஏரியாவில் ஒரு ஐடி கம்பெனியில் என்னென்னா அங்கே யூஸ் பண்ணுற லீப்க்கும் நமக்கு ஒரு வித்தியாசம் இருக்குது. அவங்க எம்பத்தைஸ் பண்ண மாட்டாங்க, நம்ம பேஷண்ட்டை எம்பத்தைஸ் பண்ணுவோம். தே வில் லிசன், தே வில் அப்பாலஜைஸ். லிசன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அப்பாலஜைஸ் பண்ணிடுவாங்க. அண்ட் தென் தே வில் ப்ரொவைட் சம் சொல்யூஷன். பட் we only the persons who empathize the patient. We put our leg in their shoes to identify what happened to them, what they felt. And then we'll give apologized and then we'll give provide solution. And the time on the patient concept மாறிடும். From the 0 to 100 they will feel good. So thank you. Okay, thank you Bharat team. Next ISBAR communication tool will be demonstrated by MDCC staff and 5B staff. They will introduce themselves. Okay, good afternoon to all. Have a nice day. So small role play began like ISPAR. How whenever we are using the ISPAR technique, how we can use.
like sometimes we are missing. So, like when we are saw the patient like emergency situation, we are dealing the patient's condition. We cannot lose the spot technique. So when we can use effectively, how we can maintain the steps. Okay, we can follow the steps. Okay, I am Renuka. So I am staff nurse in the MDCC team right now. So I am going to perform like a two in roles, like a two performs. Like first role is a staff nurse, and again we can perform doctor role. Okay, don't confuse, just understand. I'm Merlin, 5B ward staff nurse. I'm going to perform a doctor and staff nurse and slightly deviate to the patient role. Okay, let's start. So 1:30 ஆயிடுச்சு. Let me check the sugar to inform to the doctors because food வந்துரும் பேஷண்ட்ஸ்க்கு நம்ம லஞ்ச் கொடுக்கணும். Before lunch sugar check பண்ணிடலாம். Okay, just imagine. So good afternoon ma'am. இப்போ உங்களுக்கு sugar check பண்ணிக்கலாம். Okay. Small pains இருக்கும். Okay. உங்களுக்கு சுகர் நான் டாக்டருக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு சொல்கிறேன். ஓகே, நீங்கள் இப்போ ஃபுட்டு எதுவும் எடுத்துக்க வேண்டாம். லஞ்ச் வந்தோடனே உங்களுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணுறோம். ஓகே, வித்தின் 5 minutes. ஓகே, கிவ் த டைம் டு மீ. ஓகே, சுகர் 282 இருக்குது. நம்ம கால்க்கு நம்ம வந்து சாருக்கு கால் பண்ணலாம். ஓகே, வில் செக். ஹலோ, குட் ஆஃப்டர்நூன் மேம். I am Renuka from MGM Malur Hospital, 5B 1501. Miss Radhika, 72 years old. She having known case of diabetic mellitus and now admitted in the COPD like breathlessness. Now patient condition is stable. Pre-lunch sugar 282 ma'am. Previous sugar என்ன சிஸ்டர் இருக்கு? In the morning 182 ma'am. என்ன சிஸ்டர் நம்ம கொடுத்துருக்கோம்? Injection human atrapid 4 in subcutaneous ஸ்டார்ட்டாக கொடுத்துருக்கோம் மேம். ஓகே ஓகே சிஸ்டர். இப்போ இன்ஜெக்ஷன் நோவா ரேபிட் வந்துட்டு 15 யூனிட்ஸ் ஸ்டார்ட்டாக கொடுத்துருங்க. ஓகே மேம். ப்ரீ டின்னர் சுகர் வந்து செக் பண்ணிவிட்டு என்கிட்ட இன்ஃபார்ம் பண்ணுங்க. தென் டுமாரோ வந்து எஃபிஎஸ் பிபிஎஸ் வந்துட்டு சாம்பிளாக சென்ட் பண்ணிவிடுங்க சிஸ்டர் லேபுக்கு. ஓகே மேம், தேங்க்யூ மேம். இன்ஜெக்ஷன்ஸ் கொடுக்க சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேவா, வெயிட் பண்ணுங்கள். Now I got to perform a patient role. என்ன ஆச்சுமா? என்ன ஆச்சுமா? வயிறு வலிக்குதா? ஓகே, என்ன பண்ணுது உங்களுக்கு? வயிறு வலிக்குது சிஸ்டர். ஓகே ஓகே, வெயிட் பண்ணுங்க, நான் டாக்டருக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணுறேன். ஓகே சிஸ்டர். ஹலோ டாக்டர், one patient having abdomen pain, can you come here? Yes, I will come. Okay, like a role change, small understanding. Okay, let me. Okay. Now we got to perform a effective communication by using a SBA technique. Good afternoon ma'am. Good afternoon. ஒரு வைட்டல்ஸ் மட்டும் செக் பண்ணிக்கலாமா மேம்? மேம் ஃபீவர் மட்டும் கொஞ்சம் இருக்கா மாதிரி இருக்கு, டெம்பரேச்சர் எலிவேட் ஆகிட்டே இருக்கு. ஓகே, ஒன்ஸ் டாக்டர்கிட்ட கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிட்டு உங்களுக்கு இன்ஜெக்ஷன் மட்டும் என்னன்னு பார்த்து தரேன் மேம். ஓகே மேம். ஓகே, ரோல் சேஞ்ச். ஹலோ, குட் ஆஃப்டர்நூன் மேம். குட் ஆஃப்டர்நூன். I am Merlin from MGM Malur Hospital, 5B ward. 1501 Mrs. Radha, 72 years, female, had a fever. He is a known case of LRTI and I had vitals of temperature 102 degree Fahrenheit, heart rate 112 per minute, saturation in 96 in room air and BP 110/70 mmHg ma'am. Okay. She having fever in the morning? Yes ma'am. Today morning 8 o'clock, 102 degree Fahrenheit. Okay. Injection para 1 gram IV stat given ma'am. Okay, do one thing. Can you give the injection paracetamol 1 gram IV stat and follow you can give the tebit punch also. You can include cold IV fluids to the patient, give the proper ventilation, comfortable position to the patient. Okay. Then 6 o'clock you can do the CBC. Okay. Okay ma'am. Ma'am, can I read back it ma'am? Yes. Injection para 1 gram IV stat, debit punching, cold fluids, Okay. proper ventilation and CBC at 6 p.m. ma'am. Okay. Okay, thank you ma'am. Thank you.
ஆர்டர்ஸ் வாங்கியாச்சு, கையோட வெர்பல் பாலிசி அண்ட் டாக்குமெண்டேஷன் பண்ணிடுவோம். வெர்பல் ஆர்டர்ஸ்லாம் ஃபாலோ பண்ணியாச்சு, பேஷண்ட்ஸ்க்கும் மெடிசன்லாம் எல்லாமே கொடுத்து முடிச்சாச்சு. இது வந்து 24 ஹவர்ஸ்க்குள்ளே மட்டும் கவுண்டர் சைன் மட்டும் வாங்கிடலாம் மேம் வரும்போது. அப்படி நம்ம இல்லைனாலும் நெக்ஸ்ட் ஷிஃப்ட் ஸ்டாஃப்ட்ட ஹேண்ட் ஓவர் கொடுத்துட்டு போயிடலாம். ஓகே. எக்ஸ்கியூஸ் மீ மேம். எஸ் மேம், எஸ்டர்டே வந்துட்டு ஃபீவருக்காக ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு வாங்கியிருந்தோம் ஆர்டர்ஸ், வெர்பல் ஆர்டர்ஸ். ஒரு சைன் மட்டும் பண்ணிடுவோம். ஓகே ஓகே. பேஷண்ட்ஸ் எப்படி இருக்காங்கடா? பேஷண்ட் கம்ஃபர்டபிள் மேம். ஹேவ் ஃபீவர்? No ma'am. Okay. Last one day there is no fever spikes ma'am. Okay, thank you. Thank you. Thank you. Like what we are missing, like first role I got the order from the doctors, like we need to give the injection human atropine, nova rapid we are include, but we cannot follow the orders. Like follow means we are someone patient calling to me, I attend the patients, like see having abdominal pain, I inform to the doctors, we are concentrated on this area, like we are losing the orders, we cannot remember the thing, we cannot follow the ISPA technique also, we can miss the role also. Okay, so this is the thing. Then effective communication come to the point, why we are using this ISPA technique here, why we are giving the effective care to the patient. You can add like whenever we are using the effective communication, effective technique, effective care, like a quality care, like a comprehensive care, we can use some protocols, some checklists we are include. These are the familiar thing you are know in every procedures also. Like we are including here, like introduce ourselves, like I am the patient, I am the doctors, I am the role. Why we are introduced? Like we should know the role, they know the comprehensive care. Okay, see maybe like they know the role, they know the area of the care, like they are thinking about this. Whenever the doctor came, I am the doctor, I am going to give the treat the patient, mean they are accepting this is the my doctor. Okay, we need any doubt, we can approach the doctor like that, they are thinking. Okay, this is the introducing method. Then we are going to the ISPA, like what is the background, what is the situation here, like what is the patient temperature in the morning, what is the temperature in the afternoon section, like what is the interval period. Okay, the situation, the patient having fever, we are giving the treatment to the patient, what is the outcome. Okay, the background, the like a staff nurse explain to the doctors, in the morning she having fever like 101, we are giving the paracetamol, then debit punch, then throughout the care we are continuing the loop communication, we can follow the techniques also. Okay, this is a small variation, small role, like just understanding purpose only, just mind refreshing only. Okay, then documentation, we whenever the getting the orders, we need to follow the read back policy. Why means sometimes me also missing, like even doctor, even staff nurse also, sometimes we are losing, we are missing the communication, the orders will be transforming, like nova rapid, injection atropine, like human atropine, like nova mesh something we are missing. Okay, the words, that time we are order it long, like a wrong, not like maybe misinterpretation, the treatment will lose. Okay, so that's why we need to follow the read back policies also, like proper verbal order policy. Okay, we are following the phone through the communication, we are maintaining the orders, but come to the patient area, we need to follow the proper documentations. Okay, then only we are giving the small role play. Any mistake, any queries, anything? Okay, thank you all, thank you too much. Thank you so much for the active participant. I'll give to our CNO ma'am to give input about this. So how was it? All has been taught to you before also. It's not a new thing for all of you, correct? But I think we failed to follow this during daily communication. But you must follow because communication is very important and to ensure safety and quality care. So I hope you saw the difference between these two. Like when you do good communication, how you effectively can, patient also accepts you very nicely and you're able to do it smooth. Unless patient is involved in the care, you cannot give the best care. To involve the patient, you have to communicate effectively and make him understand what you do, how you do, why you're doing it. Okay. Same when you're communicating to the doctors. I want to say one more thing, important thing, like when she was calling on the phone, she was 15, but she has not done a read back. 15 could have been heard as 50. Also, we keep saying verbal order policy. You all know about it, correct? But it's very important to say read back because she could have heard 15 as a 50.
14 is a 4040. So whenever you receive any report or whenever doctor gives you any information, give this much of insulin, please read back, and also you got a verbal order seal. Please put this in, write in the read back done. That's very, very important, because a lot of mistakes have taken place because of not hearing properly and not read back is done properly. Okay. Anyway, I'm sure there is only a recapping for all of you. Please do understand the importance and follow in your daily work. Thank you so much. Thanks a lot for Vidya ma'am and everybody for coming. Thanks a lot. Ma'am, few words from your side. Congrats to the participants over here. So you all have elucidated the effective communication. The effective communication is important in all stages and all with all people, but then it is more important in healthcare. So with this, even we could understand the lab part of how important trophy has to be released when we receive the sample from the ER. So thank you, and my best wishes to the nursing team. Congrats. This is our refreshing time that aided leave already we have learnt. They have done the skit very well. It is with fun also. It is learned to easy to learn session, and leap also very interesting. Thank you. In Dr. Radhakrishna's absence, Humaira has got a small quiz ready. It won't be the usual offbeat quiz. It will be actually about what happened today. So what I wanted to add was, when we are learning, we can learn these things separately, right? Aided, leap, isbar and all. But actually when we practice, we have to do it all together. ஸோ லீப் பண்ண போகிறோன்னு சொல்லி போய் நின்றுட்டு ஐடெட் பண்ணாமல் லீப் பண்ண முடியாது இல்லையா? ஸோ ஃபார் த ஸ்கிட் சேக் தே மேட் இட் செப்பரேட். பட் இன் ரியல் லைஃப் யூ ஹேவ் டு டூ ஆல் தீஸ் 3 திங்ஸ் டுகெதர். இப்போது நம்ம நார்மலாக இஆரில் பேஷண்ட் வந்தால் பரத் அந்த 1 ஹவர்க்குள்ளே நம்ம ஆஞ்சியோபிளாஸ்டியே முடிச்சிருப்போம்ல. வேர் இஸ் பரத் இல்லையா? ஸோ நம்ம லீப்பு காமிக்கணுங்கிறதுக்கோசரம் அதை ஒரு ஹைப்பர் இதுவாக பண்ணோம். எந்த இஆர் நர்ஸும் திரும்ப டாக்டர் எல்லோரும் வந்து பேர் என்னன்னு கேட்க மாட்டோம். செஸ்ட் பெயின் சொன்னோன்னா பேர் என்னன்னு போட்டு ஃபஸ்ட்டு இசிஜி எடுத்திருப்பாங்க. ஸோ இது வந்து அந்த கம்யூனிகேஷனை ஹைலைட் பண்ணுறதுக்கோசரம் சம்டைம்ஸ் வி ஷுட் நாட் கெட் ஸோ காட் அப் இன் கம்யூனிகேஷன் that we don't do our actual job. So in the theater, normally we take our own time to talk to patient, all that. But suppose blunt injury abdomen with hemoperitoneum வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், வெறும் இதை தான் பார்ப்போம். ஐடி பேண்ட் பேஷண்ட் பேர் கரெக்டாக இதுவாக அவ்வளோதான். இதெல்லாம் இவ்வளோ கொஞ்சம் பேசுறதுக்கெல்லாம் டைம் கிடையாது. ஸோ எல்லாத்துக்குமே there is a time and thing. So what we'll do, we'll divide into 2. One of us will take the patient and rush into the OT. Other person will stay outside and just pacify the relatives. இந்த மாதிரி இதெல்லாம் பார்த்துப்போம், கவலைப்படாதீங்க அதுன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ சம்டைம்ஸ் யூ ஹேவ் டு டிவைட் அவர் ரோல்ஸ். வி மே ஹாவ் டு சேஞ்ச் த திங். ஸோ ஆல் தீஸ் திங்ஸ் ஹேவ் டு பி டன் டுகெதர். அப்புறம் ஒரு அன்ஃபார்ச்சுனேட் என்னோட ஹேபிட், ஐ ஆல்வேஸ் வாண்ட் பர்ஃபெக்ஷன். ஸோ யூ ஹவ் கான் டு கிரேட் ட்ரபிள் டு டூ திஸ், ரைட்? வெரி நைஸ் ஒன்ஸ் யூ ஹவ் மேட் வென் யூ பட் and it's I think I will keep them to memorize. But when you are doing, just pay a little attention. You should not have spelling mistake. You should not whenever you make a PowerPoint presentation, go through spell check. PowerPoint liye irukku facility spell check ku. ஸோ இன்னொருத்தர் யார்கிட்டயா காமிங்க ஏதாவது தப்பு இருக்கா ஸ்பெல்லிங்னு. அது மாதிரி இதை அழகாக கொடுத்துட்டு இது பர்மனெண்ட்டாக நீங்கள் தப்பு பண்ணீங்கன்னு ப்ரூஃப் ஆகிடும் எனக்கு. ஓகே, அதனால ஜஸ்ட் லிட்டில் மோர் கேர். எவ்வளோ டைம் எடுத்திருக்கீங்க இதை கட் பண்ணி எல்லாம் பண்ணுறதுக்கு? அது ஸ்பெல் செக் பண்ண 30 seconds கூட ஆகாது. ஸோ just that little bit extra care. So when it's very difficult to do all these 3 things together. ப்ராக்டிஸ் பண்ணி தான் வரும். நம்ம டெய்லி அப்படி பண்ணணும்னு நினச்சிட்டு பண்ணாக தானாகவே அப்புறம் அது I may not know I am doing leap, but I will be doing it because I have watched somebody do it, or I saw you doing it today, so like that. So all the very best, and whenever possible include more people. இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு அதே ஆள் பேஷண்ட் டாக்டர் அதெல்லாம் தேவையில்லை. நீ கெட் another person, யார் வேணா இன்னொருத்தர் இன்க்ளூட் பண்ணுங்க. The more people, the more fun, more learning. Okay, so over to you, Mara. Good afternoon, everyone. I'm Humaira, physician assistant from the Department of Surgical Gastroenterology. So in today's quiz, you will be having a series of images where you have to connect the images to form the answer. So the answer might be name of the procedure or diagnosis.
So, I mean, a condition or a name of an organism. Actually, நிறைய பேர் connection. நிறைய பேர் television showsலாம் பார்த்துருப்பீங்க இதுக்கு முன்னாடி. So, I think it will be easy for you to guess. ரொம்ப பேசிக்காக தான் இருக்கும். Okay? So, kindly raise your hands if you know the answer. எல்லாருமே சேர்ந்து சொல்ல வேணாம். Shall we start? So the first clue, எல்லாரும் மனசுலயே வச்சுக்கலாம் ஆன்சர் சார். செகண்ட் க்ளூ, டென். இது ஆக்சுவலி ஒரு மெடிக்கல் கண்டிஷன் ஆர் ஆர்கானிசம் அந்த மாதிரி ஜென்ரலாக கிடையாது. தேர்ட் க்ளூ, கரெக்ட். ப்ளீஸ் முன்னாடி வாங்க. Can you explain how? Urinary tract infection. T-I movie. Your name, sister? Pastinal ma'am. From CTICU. Thank you, sister. First clue. Second. And the last one. So first image la enna irukku? Second image. சொல்லுங்க sister Anita sister என்னது? Almost வந்துட்டீங்க. Sorry? Yeah, correct. Please stage ko aanga sister. Third one is departmental store. I am Srivani, working from 4B. Outpatient at the departmental store. So, the first image. And the last one. Yeah, correct. Explain பண்ணுங்க எப்படி கண்டுபிடிச்சு. First picture is lamb and the second one is bar. This is the puncture of the car. First image. Second one. And the last one. Yeah, correct. Myself Soumya, I'm from MDCCU. This is a sore, simple, and this is smile, and this is psoriasis. Smile illa E. So suddenly. Thank you, sister. Thank you. Second image. The last one. சரி ஒரு க்ளூ. ஐசியூல ஜென்ரலாக அதை பார்ப்பாங்க. ஐசியூ பேஸ்ட் இது. So explain பண்ணிடுங்க சிஸ்டர். Glass, cow, patient is coma, then this scale. உங்க நேம் எந்த டிபார்ட்மெண்ட்? Krishnaveni from CTOT. யாரோ சொல்றீங்க.
கரெக்ட் தான். Okay. Come on, 90 people. Yes. I'm Ramya, perfectionist. The first symbol is right. This is bundle of sticks and branch and blocks. Yeah. தெரிஞ்சா ஹேண்ட்ஸ் ரைஸ் பண்ணுங்க. பரத். ஓகே. Past tense of run, ran, random, blood, sugar. Your name, brother? My name is Bhagat. I am from ER. Oh no. கொஞ்சம் கரெக்டா. யாராவது ஒருத்தர் சொல்லுங்க ப்ளீஸ். யா. எண்ட் ஸ்டேஜ் கிட்னி இது டிசீஸ். எண்ட் ஸ்டேஜ் கிட்னி டிசீஸ். அனிதா ஃப்ரம் MSOT. ஸோ கெஸ் பண்ணுங்க. இன்னும் கம்ப்ளீட் ஆகல, இன்னும் நிறைய இமேஜஸ் இருக்கு. சாரி, கரெக்ட். வாங்க பிரதர். He already completed. ST elevation, myocardial infarction. கார்டியல் எப்படி இல்ல மயோன்னு வந்துச்சு. அதை வச்சு தான் கண்டுபிடிச்சேன். ஸோ லாஸ்ட் குவிஸ். அவங்களோட பிரெட் அண்ட் பட்டர் ஆன்சர்ஸ் தெரிஞ்சதுன்னா வெளியே சொல்லாதீங்க. பிரைஸ் பண்ணாங்க. நீங்க ST சொன்னதால அவர் கண்டுபிடிச்சது. I want to know how you found this out. I just found this out and I thought it's Michael. What is the second image? That's Mike Tyson. And what is that? I don't know that. And that's bacteria, potato, Hey, I what guessed is it. potato? Tuber. Okay, yeah, tuberous and close. Colossus. My name is Dr. Daniel and I am the DMO. Yeah. Thank you everyone for participating.